আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ভিডিও। আজ আমরা ডিজাইন করব ক্রিকেট বল। সো লেটস স্টার্ট। সিলেক্ট টপ প্লেন, স্কেচ, সিলেক্ট সার্কেল, ওকে। স্মার্ট ডাইমেনশন 70 mm, ওকে। সিলেক্ট সার্কেল, ওকে। স্মার্ট ডাইমেনশন distance 3 mm. Select another circle, smart dimension 15 mm, okay. Select line, this point to this point, okay. Trim entity, trim, okay. Exit. Select revolve boss base, select, okay. Sketch another time, revolve boss base, select axis, unmark, okay. Select sketch, revolve boss base, okay. Select unmark, okay. But এখানে select midpoint and 180 degree, এখানে আমরা 180 ডিগ্রি নিব। So okay, complete. Another time, select top plane, sketch, normal, select line, smart dimension 2.5 mm, okay. Select 3-point arc, select this point and this outer face inside, okay. Arc is 4.5, okay. And arc point distance to this line distance 2.5 mm, okay. Define, select outer face, convert entity. So outer face টা আমরা লাইনে কনভার্ট করলাম, ট্রিম, বাড়তি আমাদের দরকার নাই, কেটে দিলাম, ওকে। Select center line, this point to this point for reference, okay. Another 2 center line, okay. Make vertical, okay. Another, make vertical, okay. Select this point to this line distance 3.5 mm and this line to this line distance 3 mm, sorry, 2.5 mm, okay.
exit, revolve boss base, select merge, select, okay. Now select front plane, sketch, normal, midpoint to this point, midline, this angle, origin point থেকে 1 8, so 18, okay, exit, plane, select this point, front point, okay. Or 18-degree angle line convert plane, so আমরা 18-degree যে অ্যাঙ্গেল নিয়েছিলাম সেই অনুযায়ী আমরা একটা প্লেন নিয়ে ফেললাম, so select this line, sketch, normal, okay. Select big line, convert entity, select midpoint line, okay, smart dimension 3 mm, smart dimension this point to this point 0.5 mm, okay, okay. 3-point arc, select 3-point arc, this point and midpoint, okay. Select this line, construction, exit. But আমাদের স্কেচ কমপ্লিট হলো, আমরা এখানে যখন এক্সট্রুড করব এখন এই পয়েন্টে আমাদেরকে এক্সট্রুড করা লাগবে, তো এটা থেকে এটার দূরত্ব কতটুকু, সো এটা আমরা বের করব। 3D স্কেচ, সেন্ট্রাল লাইন, select point and this point, okay. Smart dimension 4.76, exit. Select this sketch, extrude, mid plane 1.5, okay. Offset is 4.76, okay. তো সো আমরা অফসেটটা নেওয়ার জন্য আমরা রেফারেন্স হিসেবে 3D স্কেচে এইটা ডিসটেন্স বের করছি, সো ওকে। থ্রি স্কেচ delete. So another time select plane, sketch, okay. So select small line, convert entities, select midpoint line, okay. Smart dimension 3 mm, this point to this point distance 5.5 mm, okay. Now select 3-point arc, select this point and okay, select this point, okay. Our sketch defined, exit sketch. So now select 3D sketch, select center line, this point to this point, okay. Now 7.61,
Now distance is 7.61. Exit. Select this sketch, extrude, select midpoint, offset 7.61. Okay. Okay. (3D sketch), delete. This line height, okay, and this line height, this plane height, okay. Now select fillet, this line, this edge, select this edge, select this edge, select this edge, but parameter is 0.5. Okay. Complete. Circular pattern. Select bodies. Oh no. Feature. Okay. 75. 70. 70. 70. Okay. Sorry. Select extrude 1, extrude 2, and fillet. Fillet. And direction any circle. Okay. Now parameter is 70. Okay. Okay. Now our circular pattern complete. Select appearance. Okay. Now mirror. Okay. Okay. Oh, sorry. One mistake. Fillet. Select this outer edge. Diameter 0.5. Okay. Close. Okay. Now our cricket ball complete.
নাও আওয়ার ক্রিকেট বল ইজ কমপ্লিট। সো ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।